Nag-vlog mi guys. Ang content naman po. Ano tahu ba? Oy, birthday naging. Hi guys. Hi guys. Diyos ko ka mga urang klaro. Hi guys, nandito kami guys. Dali na tunahan. Ang vlog naman for today's video guys. Kay unsa today? Most likely to. Most likely to. Tapos makaon sa guys. Ito na ano, ako saan makaon sa nina limon. Tapos wala yung reaction dapat guys. Dapat nonchalant ka guys. Pwede ba to diring? First question. Aha. Who is most likely to give all their money to charity? Paano mo nasabi? Kasi guys, sige na siya gabono diri sa mga guys. Abono party list ni siya. Who is most likely to rule the world? Who run the world? Sige si ate. Palukuan mo lang para magkakalamansi. I beg to disagree. Wow. Dumapating ko nyo. Most likely to blow all their money on an impulsive... Oh my God! Wow! On an impulsive buying. Ano na? Impulsive buying? Si Dam na lang. Most likely to blow all their money on an impulsive buy. Si Dam. Pwede nga yung grind mga tattoo guys. Sige na, go na Dam. Siya. Oh guys, ang cute siya guys. No reaction na. No reaction. Nagisugpan o. Ginaging ito. Hello, viral. Next question. Kaya basa kay tanggalong kong pisog. Most likely to order a pizza within next 24 hours. Tinding! Siya manan mayaman sa amo didi guys. Kaya siya lang talaga. Dito tuod guys. Ipakita ang pag-account. Next. Most likely to have 1 million followers on social media. Ay, sa cardin nyo. Kauno ko nito. Ang kinauntanan. Kalami. Who's most likely to cancel plans at the last second? Sige si Dam. Ay, oo, mangga. Si Dam kay Madam. Guys, si Dam na. Madaging punta siya guys. Pero wala na dayon guys. Kay La City na sa nakamat. Sige na, ako na guys. Adi na si Day KK. Wala siya din. Hindi na kanam nag-volunteeran. Ano man? Ako na guys. Walang reaction. Nag-react siya. Dapat may dagdag na. Pakit-kit pa siya. Who is most likely ready to sleep anywhere? Nagdili ako. Ako dili din. Ako Okay. na guys. Panda. No reaction. Who is most likely to be the first one to die in a zombie apocalypse? Oh my God. Si Merali. Si Merali kay OA. I'm a strong woman. Wow. Pero OA siya guys. Hindi kaya hapon. Patay na niya hapon. Napatay siya sa ka-OA-han niya guys. You guys, doon pisuga. Most likely to lock himself or herself out of the house. Ha? Kay naman. Malakas sa labas. Malak mo ba? Sa diri mo. Kay nano ko ilagalag. Si Kay siguro. Sige guys. Ako na guys. Baga nga naman yung nakuha uno. Ako na ako. Usay ko na limon. Ayaw mo gali. Nakapira na question sa dali mong ginasupa. Ulo kawilog na ni. Isod kawilog. Ano ba? Who is most likely to be a poet? Wow, poet. Guys, pwede naong na lang og poet. Guys, poet dili guys. Pero na poet. Ako yun guys. Bye. Who is most likely to listen to classical music? Dam. Si Nelson. May entrada siya? Intro pa. Hindi ko bumati mo na dyan. May fans. Who is most likely to be a stand-up comedian? Merely. Ako na dyan.
Marayo pa wakta. Grabe yung future sa ni guys. Feeling ko kaya niya pwede yun si Alex Calye. Wala pa siya may ginasabi, nagatawa na kami. Grabe talaga. Who is most likely to have the most piercings? Sige na guys, sige. Ako na guys. Guys. Purot na guys ang limon. Most likely to become a professional gambler. Oh my God. Sudas. Si Bay. Si Bay guys. Para. Judimiga. Ikaw ito. Sorry guys. Wala na. Ano naman? May dua pa. Who is most likely to be the most sarcastic? Dam, marayo pa ba kita? Diyos kong ugali. Na guys, HR oh. HR. Very sarcastic. Who is most likely to be the most creative? Melody. Ang ka-engineer. Depende sa Naglag. Naglag pa. Yun lang, mag-outro ka na. Yun lang guys for today's video. Bye-bye. Kayo na pamit. Bye!